Tukwaniriza ku James Muga Show nga tuli live ku Connect Uganda Radio ku www.connectuganda.com. Broadcasting live from the heart of UK, London. The James Muga Show with your current affairs, news and politics. Only on www.connectuganda.com. Connectuganda.com. It's 4.5 years since the British people voted to take back control of their money, their borders, their laws, and their waters, and to leave the European Union. And earlier this year, we fulfilled that promise in that we left on January the 31st with that oven-ready deal. Since that time, we've been getting on with our agenda, enacting the points-based immigration system that you voted for and that will come into force on January the 1st. Brexit means Brexit. Wiki tukuba mabega, Prime Minister yalangiridde deal empya eya Brexit eyatukiddwako oluvannyuma lw'emyaka 4. Tutegera ki mu deal eno? Tugitegera tutya? Ndeese bakafulu mu mateeka. Solicitor Irene Kamya, aliya consultant Mulamba, Gatako Joy Kyakwita, consultant Solicitor Mulamba for immigration. Kawungezeko olwaleero tobasubwa nga bakusunsulira ekiyitibwa Brexit deal eyakoleddwa. Kawungeza ku lwaleero okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 4 wano ku Connect Uganda Radio ku James Muga Show live. Yita ku www.connectuganda.com owulirize, jangu tuyige, jangu tusome nga tumalako omwaka. Eno ye programu esembereyo ddala mu 2020. Osobola okuyita ku 0208-123-0850 oyogereko nabo, oba Skype me James Tutumugatu eno nfune ku programu eyo Saturday eno. Incredible ladies bajja kuba naffe nga tuyiga. Broadcasting live from the heart of UK, London. Okay, nkwaniza nnyo nate nkukulisa ebinonogo ebya Christmas Day, ebinonogo ebyo byewayiseemu nga oli ne family yo, ate nga oli mu lockdown, ate nga oli mu tier oba tier meka guzobaddemu naye ffe mu tier 4 nga batugambya muina kubeera family mweka. Bino ebyokugamba mbu ate kuca kyanja ate kudde eri nedda side eyo bwe bitu byo byatambudde. Netukumingiriza era twaluyiseemu weekend ewedde twagamba nti ye program yali yesembayo. Tufunye omukisa nti tufunye program esembereyo ddala mu mwaka guno ate nga yabyakuyiga yenaku olwaleero. Kale no tutambule nayo. Njala okujjukiza nti bannaffe abatuyamba okulaba nti programu eno etambula bulungi. Bannaffe aba Eric Wilkins Apartments bali wali Uganda bakulindiridde lw'onooyitayo, oba naawe ng'oli Uganda ng'okyabundabunde awo smart tonna bwakusula, genda ku bannaffe aba Eric Wilkins Apartments bakuyambeko okulaba nti bakufunirawo okusula. Ojja kuwulira enteekateeka ey'omulembe nga nkubira akalanga akatuufu otegeere wa w'olina okubanga odda. Awulidde be bannaffe abatuyamba okutusuliza abantu baffe nga batuuse ewaffe Uganda. So nga ate ngubanga otuse Uganda, bannaffe aba Central Bank bagenda ogulewo sente diaspora account nga gy'oli ekuyambeko okusasula amazzi, okusasula fees, okusasula buli kimu nga oli wano. Masannyalaze twala tugende batukubanga edda naye kati bakyatukuba ebintu byekolerako wano kubanga balina ne app sente app ejja kubanga kuyambako okulaba enteekateeka eyo ey'omulembe. Mu Christmas eno tuwagala ofuke landlord, tulina property nyingi eziwerako zitwagala ogende ogule gwe wennyini kubanga tekuliko mutawaana gwonna. Ebyapa byaffe, buli kimu kyaffe, buli kimu ekibikwatako tukimanyi. Kale no ensonga ezo nja kusaba owulize nnyo programu ng'etambula, ojja kulaba engeri gyesobola okuba nti tutambulamu naawe okufuuka landlord. Alright. Kasokere News International ate tugende maaso ne program. Side eyo tujja kuba tulindirira naye olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira okusinga wokko ku bano abasobola okubanga basomye ku bintu bino okubitegeera okusinga wokko. Awo no ekisinza okusiba enkalu mu Brexit deal eno kya fishing zones ekyo kyasimba ekkuuli naye kiri mu borders n'okwetola enduza era bannaffe bajja kubanga batuyambako nga program etambula. Brexit deal eno natunuddeku nga pages ziwera 10 n'amusobyo
ate bakoze ka summary batusummarizingira mu page ya 3 fa abategera amangu amutunyonyodde okusingawo tutunulira page ya 3 naye nga iranga zikyali nyingi olidde okutegera ebintu bino awo tugenda kubanga tubitunulira nkwaliriza nenkugamba nti Merry Christmas everyone atafunye Christmas nungi nga mulimu okwesulika tula ntende banafe aba Dembe Show bakutumidde nebagamba nti buli lwa mukaaga babeera webali okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 2 buli lwa mukaaga era bakugamba ekintu kimu nti wulirizanga Connect Uganda Radio owulire Dembe Show owulidde okay katubanize tukomewo tugenda biterevu mu London ate tutambule nkwaniriza Merry Christmas everybody. It's my Dembe Show. Ononye ekifo ekyomulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku rw'entebe ky'ekifo kyokka ekyomulembe kiyoyoteddwa bulungi ate nga kitegeke bulungi n'ebibajja eby'omulembe oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famireyo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Mu Christmas eno fuuka Land Road ku bbeeyi entono ennyo. Oyagala ttaka lya kulimirako kulunda oba kuteekako nnyumba z'abapangisa. Tulina ettaka lya buli kika ku buli kuba erifuluma n'eriyingira Kampala ate nga liriko ekyapa amasannyalaze n'amazzi byonna ku ebiri. Kibuga Nsimbiri Wakiso 5 miliyoni 11 Nampungwe Wakiso 1 acre miliyoni 61 Kakunyi Wakiso 27 56 miliyoni 11 Nalvule Wakiso private mile land akawumbi kamu mu miliyoni 410 nga bino osobola okudikolerako ebirala bingi omuli okuteekako essomero supermarket petrol station eddwaliro oba oddisigamu ensimbi. Nansana Wamala Kinyarwanda 6 ku miliyoni 271 nga kuno kuliko n'ennyumba etannaggwa. Mwera Hoima Road 9 ku 10 miliyoni 36. Tulina n'amayumba agatundibwa Nansana Kabumbi nga gatudde ku 6 ku 10 ku miliyoni 240. Gwayagala ebisingawo kubira ku James Muga e London oba mufune ku WhatsApp number +nyanya 75 35 notiem mukagem 97. Bw'oba tosobodde mufuna ku WhatsApp ye osobola mufuna ku www.connectuganda.com oba mufune ku email ye jemuga@connectuganda.com. Tubagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa abakozi ba taxi bebaza imwe bale kutuwanya gogo mwena wa mumbe baza gogo abalala bafirwanga babwe n'abandi baliswanga bubi abalala bagobwanga ku mirimu mwena wa mumba kulisa gogo okuliko omwaka gogo abasikanga kidima bebaza namwe abakozi ba taxi bebaza imwe bale kutuwonya gogo okuliko omwaka gogo. Yes, Joy Kyakwita, njoli nnyo. Jende ssebo gye baliko ssebo. Tekwaniza sigalako nga bw'oli tunoonye ku mulungi Irene Kamya ati tutambule gwawuliriza mukuliko omwaka Hadija Namale. Yes. Abalala bafiwanga babwe n'abandi
abalala bakuswaga bubi okuliko omwaka wogo okuliko omwaka wogo. Oh yes, tuli ku Connect Uganda Radio gwe munjatuliza tuli live okuva mu Greater London ekyabungereza. Eno James Mugasho live broadcasting from Greater London. Tuli Watford Studios. Kasoke tulabe tukola tuti atutambule. London, the James Mugasho with your current affairs, news and politics. Only on www.connectuganda.com. Connectuganda.com. Right, Irene, Kamya, soko obuze kuwatuulizanya otukwaniriza Happy New Year ati Merry Christmas buli kimu byonna tubikuwadde saawa eno. Neyanziza nnyo bananga bawuliriza balamusiza nnyo era mbakulisa Christmas eyiseewo. Mwebala okubeerayo, it's been challenging times naye twebaza Mukama atukuumye mu kaseera kano era nsanyuse nnyo okubeera ku program eno again. Joy, buza kuwatuuliza seconds biri tutandike. Bannange mukulikese sekulu tubagaliza mwaka mulungi era naffe tuli wano era tuzemu tunyumye nammwe tubawulire kye kigenda mu maaso kubanga oluusi sekulu atweyabiza nti ebintu bigenda mu maaso nga bikyuka n'ekyo tuli wano. Yes. Right, okay. Gwe omuntu yatuliza kugenda kutunulira Brexit nga bwe yatambudde. Deal bagamba nti bagifunye era deal yali oven ready kati erabika okubanga kyekyo kyennyini ekigenda maaso. Naye ife abasinga obungi tuyinza okuba tetwagitegedde nga bweri munda. Naye ngamba kankyaze abalungi bano bajje batunyonyole ebisingawokko oba oli awo bajja kubanga bamanyi okutusingako. Nze page ze natunuulidde nga zisoba 10 n'omusobyo. Ate ne kasamale ke batuwadde nga kalimu page 34 nako kangi nnyo ate nga n'olulimi olukoseddwa. Naye nga nalwo si lwangu. Tugamba kiki ekigenda maaso. Ani bwe mpita Joy ne Irene possibly tuyinza okutegerawo okusingawo. Kasooke na Irene. What do we understand? Okay. Ko side eyo Irene. Wategedde ki mu deal eyafulumye? Yes, kakati deal eno nga bw'ogambye erina pages nyingi. Naye ngezezaako okulondamu byempulira nti no biri relevant to the audience eyaffe ey'abantu baffe abawuliriza. So n'olwekyo byebyo byengenda okukwatako ku essaawa eno nga ntandikidde ku aviation and travel, right, which is ebitukwatako nga bwe tutambula nga bwe tunaaba tutambula after the 1st of January. Kati deal eno ekkiriza flight to travel between the EU and the UK to continue, between UK carriers, but they will not be able to fly between 2 points within the EU. Kati, what that means is that what airlines ezinga kati oyinza okubeera nga tulina like EasyJet. So EasyJet flies from, let's say, Dublin to the UK, for example. Yes. Naye kati deal eno egambye nti no, the deal allows flying right between EU and UK to continue. Now, yeah, UK carriers, so for example, where we have like British Airways, yes, will not be able to fly between 2 points within the EU. Kati, what carriers have done is they have got foreign subsidiaries. Kubanga, from what I gathered, airlines ezisinga zibadde expecting anyway that this would be the case. So what they've done is they've bafunye foreign subsidiaries ezigenda bayambako to carry people from oyinza okubanga flying, which we already do anyway sometimes. So flying British Airways from the UK to Dublin and then to carry on your destination somewhere else. Oba oli nnyonyonyo endala.
which is not necessarily a UK carrier. It could be a French carrier, it could be a Swedish carrier. So that arrangement has already been there anyway. Nenga, this just solidifies it. The UK carriers will not be able to fly between 2 points within the EU. So basically, tuambe oli ku EasyJet oba Monaco simanyi wa Monaco ekyaliyo notambula nogenda katugambe Spain okuva mu Spain awuka we kukomya British Airways amiko EasyJet oba Monaco kukomya awo bali ne bakujjawo ne bakutwala taxis zaffe. Okay, right. Yes. Naye kati what reading that, I don't know how that is going to affect there'll probably be some implications in terms of price. The cost implications for us. Yeah. So kubanga carrier so kubanga charging a lower, nayenga tender they charging a more, so they will have to charge us more to make up the difference. So I think that's quite an important thing. And then the second thing is travel. So traveling, so British citizens are in the UK or wherever you are. Ojja kubanga osobola okugenda in another EU state ngato like you won't need a visa. Naye nga eventually bagenda kuba bateekawo what the US already have for non-visa nationals nga bagiyita ESTA. So ESTA eyo nga you make an application online and then they do background checks and you have something that basically says you've been pre-approved to travel. Okay. But while that is still cooking in the oven, Chetulina is you can still up and go into another EU member state as long as togenda kubeerayo for more than 90 days. So so visits for more than 90 days will be subject to a visa, and that will apply to NAFE abadi like EU citizens coming into the UK and vice versa. So that is restricted to 90 days. Anything above that, ojja kuba weetaaga okufuna visa ekukkiriza okukola whatever it is ky'oba ogenda okukola. Oba ogenda kukola weetaaga work permit ekukkiriza okugenda okukola France, wherever, etc. Which I think, that is, for me, I think that's a shame. Because of course there are restrictions now on freedom of movement as we knew it. That is completely gone. So so that's a significant change. Nayengate, it's not a big it's not something that we were not expecting as well. Kibadde mawulire for a long time. Tujja kuba twetaaga visas okola etc. ogenda mu EU. Yes. So so that's not a big surprise. The other thing, crossing borders, tujja kuba tukyasobola okukozesa e-passport. So you can still use your passport to travel to cross borders, and also the UK tulina kyebayita e-gate, so electronic gates where you just scan your passport and you enter. So EU citizens will still be able to use that facility. I'm not quite sure what the position is with other EU countries, but I'm assuming that the deal will still also have the same reciprocal agreement that we have with them will also be the same, so that we can still use the e-gate. Nayenga there will possibly be additional passport checks, more than what we were experiencing before when we went on holiday, etc. So for our causes, the EU queue, for example, to get in. And then healthcare. Healthcare touching to I personally, when I read this in the deal, I was really impressed that they managed to get this. So currently, wogenda mu EU olina kakadi kotwala in case of already. Yes. So the European Health Insurance Card, the EHIC, that's what it's called. So that eyo card eyo ekukkiriza okufuna accessing medical facilities in another EU state, just the same as EU citizens coming to the UK accessing the NHS.
So before the deal tebannaba kugikola, there was talk that this would be removed, that we would not be able to benefit from the healthcare provisions. However, with the deal, the healthcare provisions will still be available for UK visitors into Europe on the same basis as they are at the moment. So that's a very good thing that they have managed to deal with. So kwesibe ukatona akati njala kumanya the understanding of this bill okuva ewa Joy. Joy, njala kutunuli about winners and losers naye nga sina kugendeyo gwe wakitegedde otya bill wakitegedde otya so far. Nga mukwano gwange wayogedde nzikiriza ne Irene byonna byayogedde, to be honest. Nga bwagambye, we focus on what matters to us local people, and that is travel. And now I will go on to work, especially. Tubadde tulina luxury okugenda anywhere in the EU and just look for a job and start working. Yes. But now your qualifications will have to be accepted by that country, and then you go through their system. Of course, abantu abali highly educated are likely to be fast-tracked. Like in the UK, when it comes to point-based system, when you have higher skills, you are likely to be taken up faster. So again, that is another thing that we have to worry about. Until obanga oyagala kukola awantu wonna in the EU, then you are likely to need a work permit because they will have to accept your qualifications there. And kino ekyokutambula nkyagala nnyo nange nga wagambye. Only that when I was looking at the details, bagambye nti ojja kuba, of course, for now, by not transition for us to use our current passports, but the plan is that when everything comes into force, passport yo ojja kubanga eri less than 6 months old, meaning for nothing application for new British passports. And then otherwise, bagenda kukiza kutambula with the passports. We don't know at what point that will come in place. And then, of course, like in Wagage, you will have to spend not more than 90 days wobanga tourist. Never wobanga genda for business, you will have to disclose, first of all, the purpose of your visit. You will have to show Toline centers again okuma zako ngochadde, just like the way we apply it here and Toline centers again okula visa. But it's going to be not as strict in the immigration rules. Naye bagenda kuba balina right okubuuza oze kukola ki. Before they didn't have to ask us when we traveled to Brussels or wherever. Naye bagenda kubuuza. And also, you will be able to travel in different countries, and the particularmente ogenze Germany, nogenda Spain, nogenda France, tebagenda kwadinga those days to take the 90 days. So it will be in one country. That's why the 90 days apply. Then there will be a cut-off point of 180 days in the same country on one day. So there are all those little things that people will be, mindful of. But for us, we believe it. I don't want to be ahead of myself, but like my friend has said, I just agree with everything, even including when it comes to kati bana babadde batwala ebinyeewa nga bagenda mu holiday mwenna mugenda birekerawo. If you are taking then all those things are going to stop because bagenda ku checking. Well, when we are going to US, you have to disclose everything you have, and I think that's what my friend was saying about Esther. You have to declare all those things and sign up not to take any agri, product. No vangos or to take just those little things, delicacies which are terms in the EU without being checked to Eurostar. They'll never get that coma. Yes. So who are the winners and losers? They were Irene, Joy. I'm going to pass it. I'm going to pass it to Irene. I will come second. Okay, no problem. Irene, can come over. Yes. Njakudayo ko explanation you wado tuwa, then ngende ko losers and winners. Tutambule. Okay. Irene, yes. Yeah. So Joy, I could take actually quite important. It's professional services. Kwanga, that's part of the deal. Unfortunately, professional services, we've lost out. So in the sense that our ability for our qualifications zetulina kati. For example, I'm a lawyer, oba wobanga oli doctor, obanga oli vet,
architects, etc. Qualifications are zibadde recognized within the EU, across the EU. Now that we've left, we'll lose our automatic the automatic ability for our qualifications to be recognized, because there was an agreement that was meant to be they were meant to come up to an agreement on this, but unfortunately it's one of the things that they failed to agree on. So it's called the Pan-EU Mutual Recognition Agreement, EO, EGANI. And therefore, this means bw'oba ng'oli lawyer oba doctor oba vet ojja kuba weetaaga okufuna your qualifications equated or recognized in each EU member state gy'oyagala okukolamu, which, you know, or you'll get the kuba losers. I think I think on that one we have lost out. Yeah, we have lost out, because of course that's again an additional burden on qualified people. Okwanti ogenda kuddamu ate osasule sente buto osasule an EU body to equate your qualifications to whatever it is in the EU. It's not it's an additional unnecessary burden, really, if you think about it. So I mean, obviously we only have a few days left now to the end of Brexit, which is a shame. But personally, what I did before, when all of this came to shed a light on this, is I requalified into Ireland. So I requalified as a lawyer, and I'm now a registered lawyer in the Republic of Ireland. Okay. So that's just one of the things that you can do. You know, if you're not already, Uranga told him a pipeline already to get your qualifications recognized, or to get an additional qualification in an EU member state. That's a tip that I could leave. Okay. But otherwise, you know, that's one of the things. Then to Dekucha defense and security, I thought that was quite interesting. Yes, go on then. So the UK police and intelligence have been cut off from the EU's they'll be cut off from the EU's most sensitive real-time crime databases. So obviously that means that the British police or intelligence will not be able to see some sensitive information, but bali excluded from that. Naye chebaka yes gatebagiraba. Naye ngate chebagambye is that British security will still be able to see crucial air passenger data, criminal record information, DNA. So they will still work together to combat terrorism, organized crime, but not as close as they were before, which, you know, we'll see how that pans out. Kuranga, that has implications for the European arrest warrant. Yeah. So things like we've been sharing information on, I'm sure Joy might be able to shed some light on, like where a child has been abducted, for example. You know, there has been that close collaboration between. Let me have Joy. Joy, yeah. Jump in. So perhaps Joy, because Joy is a social worker. Yeah, so. Joy, you're a social work. Yeah, this is your area. Please jump in. Details yeah. Yeah, nga Irene wabadde agamba about sharing of information. This is very important, and there is we are going to lose out on in some areas, but they are still, of course, they are going to continue working together in some aspects, because they all want the peace and protection of the vulnerable people. To know what they would call the General Data Protection Regulation, or the GDPR, which was from Brussels. But Guardian, actually, we are likely to come out of it, but they will keep some parts of it. Say, for example, katugambe nti balina wano information on you, katugambe our CRB, the 29 in the UK. If you have that document and you're looking for a job in France, they will accept it as part of your evidence of your good character, if you like. Yeah? So they will respect that actually the UK system works, and because they have produced a certain document like the CRB, then they will take you like
that is your criminal record is acceptable, it's clean. What Irene was talking about, like when it comes to sharing information, for example, the arrest warrants, getugamba Interpol, yeah? Sometimes, if they want somebody, they will continue cooperating, when it comes to such things, and also like to return children and those people, who are like running away and there is an arrest warrant they are wanted here. They will continue sharing that information. People start creating, countries start bringing in conditions to share information. And we see this all the time. And that's where Britain, I think, will suffer, because they will have a better bargaining position, because Baba in a database to seeing Baba in information, by access to more information that than we're going to access. So there is that problem. So Chitegeza, at some point UK immigration authorities by now chebaluzinze mudirweno. Because at the moment we have the European database, the asylum. If they take your fingerprints, say for example in Italy, then you show up in Croydon. When they take your fingerprints, they'll be able to know that actually you were fingerprinted in Italy, and they can actually follow your trail. I think for us, Irene, that is, I don't want to say we are devil's advocates. It helps our clients if they say they really don't want to say where they were stopped. But on the other hand, the Home Office loses out, because when we are looking at credibility and looking at the journey that the person has taken in safe countries, then they are not really going to benefit from that, because usually it's not what they call the third country, where they can return an asylum seeker, set for example to Italy. Now they may miss out on that, because Italy may not release that information. Already Italy has been difficult when it comes to accessing the information. Now you can imagine, now that we don't even have the mandate, they're not going to help us if we want to retain the asylum seekers. Gwe omuja tulizanga program wakajikwata sawa zino ene Connecting Radio James Mugasho live okuva mu Greater London Chabungereza, tuli mu Watford Studios, nze James Muga, tuina Irene ate tuina ne Joy bombi ba immigration solicitors ate ba consultants mu bintu bino era babitegera okutusinga wokko. Tutunulira bill deal ya isidwa Brexit deal oven ready omukulu babadajita all the time. So mbadde kusaba olize bulungi clearly kubanga wetugenda atewo wansonga okusinga wokko. Nja kukiriza amasimu nga 2-3 nga tutambudde maaso naye tuina lawyer wa formula okuva mu Canada mukulu Nsamba yasomera Bungereza ate ebintu bya Brexit ye bimusuza bubi nnyo okutusinga nako. Nyamuga tako program weno nga tutambula mukulu Nsamba weteketeke nja kubanga nkwetako mu dakika ngazizo ate sokubanga tutambula. Ngaziwa Irene, waliwo ekigambo cha human rights laws. Nina a very good point eva ew'omukyala yampereza message eno namusoke Rosemary kuva mu Norway yada ambuuza nti edde nnyo bwe naberera e UK badeportinganga abakazi abali pregnant nga Bungereza tenaba kugenda mu European Union byajja ebintu ebyo byakyuka kati ndi mukazi mukadde Rosemary bwagamba tetugenda kuddayo mu mbeera eyo human laws nga abangereza bazivuga kifula nenge olwokuba nti bafuuse sovereign state again. Rosemary bwatu bagamba okuva e Norway. Nja kubanga nkuwa ebibuuzo ebirala nga tutambula according to Gondi reception gabajja. Yes, get a mass Irene. Okay. Yes, so tuvamu mu European Union, but that doesn't mean that the UK is going to get rid of all of the human rights all of the human rights arguments that were drafted from the European Convention of Human Rights. Tekitegeza nti no buli kimu kyetwalina okuva eri buli kimu bagenda kisuula. No, the UK will still uphold human rights and will still protect the human rights of individuals that are in the UK
that claim asylum, that will continue to be upheld by the British government. That there's no doubt about that. Okay. So maybe I can just add. What Irene has said. One more, but we know what we adopted the European Convention on Human Rights and our Human Rights Act, which is a UK law. So they haven't planned to abolish our Human Rights Act, the UK Human Rights Act, which actually embraces most of those things. Before the European Convention on Human Rights, that was 1950. That is ages. We've moved a long way. There's a lot of case law protecting human rights. So, and some of these have been made by the UK courts actually. Say, for example, even our UK immigration law does not allow to deport a pregnant woman. First of all, they will need to first detain them, and the law says they can't detain a pregnant woman, and you may be pregnant with a British child. So there are so many technicalities, and there are many ways of addressing that. I think myself and I am not worried about pregnant women. No. Okay. No. Okay. And tulabeko instances kati well, this is not the European Union. Ne ekisenge kya mukulu Trump kyabazimba. They have separated families. Abana abato ne babajjawo, abakazi ne batwala, family taati ne bamuleka ne batwala abana. That kind of situation, it is happening mu real world at the moment. Ekyo probably Rosemary Chabana atunulira nti UK is okubanga ejja kudda ku side yeyo at some point singa tuba tutunulidde embeera ya migration ne European Union. No, I mean Joy Bwagambye, there are laws already in place protecting vulnerable individuals, people with mental health conditions, people that are pregnant, people that there are loads of rules in place protecting vulnerable people already, even in the absence of the European laws that we have currently. So that is something that we should not worry people at all. Kansoke nyandize mukuru Nsamba Gerald okuva mu Canada, lawyer waffe era naye musajja muyivu ku nsonga za immigration, ku nsonga za human rights ate n'okusinga uko. Omukulu se obuuza kubatuuliza mu seconds. Waliwo akulinze nnyo okuva South Africa ngambi nti akulinze akuulirako omukulu Father Mathias Nsamba ali South Africa agambye. Okay, soko tuuzeeko sewo. Yeah. Mukulu mugansa nisokuuliza ompulira bulungi omanye ebyuma byo byayingiramu kawookumi w'enaale live and clear. Live and clear. Amina nsanyusa okubawuliriza bannange bakanso bannange Joy na Irene naonge bwentu bannange mwebale kuwa advise ennungi ezo bannanze sina wengenda kuwongerako kubanda mwatanyiza dda ekintu kiri kiriya. Okay, so kumbulire gwe Brexit deal jo badde owulira all the time 4 years bali mukuteesa ekyafulumye oza kyekyo oba nedda, kubanga waliwo ekintu kinyira okubuuzaamu wano nti abamu balowooza nti tulinga abasigadde mu European Union naye nga tebaagala kukitunnyonnyola kubanga small print nyingi nnyo 1,000 copies pages of Brexit deal ne kusaya leera abamu tunula kati nja kukiraba enja naye n'okola application awo omanyira nti ate tewategeera. So gwe olabye otya kiki wategedde kyoyinza okutubuulirako? Well, kyendabye mu ddiiru eno efulumye nti mulimu Abangereza baluuzinze be basinze okuluuzinga naddala sigamba Abangereza bano abagagga oba bano abalangira naye Abangereza bano abawansi bakomona be basinze okuluuzinga kubanga European Union bwe yatandika ebintu bingi byakyuka era the European Court of Justice yafuuka center ku bantu naddala abaali tebawuliriza England netandika okukola amateeka agaali tegali mu England naye ng'egakola eforcinga Abangereza basobola okukola ki basobola respectinga. Many people benefited nga ba fisheries
amateeka agaali ku busosoze naddala obwa emyaka nti bwoweza emyaka kimanyi nkaaga tokkirizibwa kukola nga amateeka aga terrorism omuntu bamukyaginza ebintu bye byekisirusiru naye yagenda egakyusa mpolampola neewa abannansi semateeka asobola okubeera nti asobola okuba protectinga. However, essaawa zino bwe tutunuulira nti bavudde mu EU tulaba nti era abantu bakweyongera kubonaabona abantu naddala abagwira oba abantu vulnerable people nga boolaba abaddugavu abantu abatugamba betugamba abantu abatalina ddoboozi nti kooti eno always ebaddewo kuluŋŋamya bwenkanya kati essaawa bwe tulaba nti bavuddemu kitegeeza nti omuntu wakuddayo mu bazungu mu kooti y'abazungu bagiyita Supreme Court of God EU UK yalina okugenda ofuna obwenkanya decision yonna gye bakola ejja kubanga the final naye before bw'obadde ogenda mu kooti z'abazungu n'otafuna bwenkanya nga weeyongerayo e Brussels okitegeera kati ekyo kigenda kuba tekikyaliwo naye waliwo causes ezimu zibaleseewo ebintu ebikwatagana naddala mu bintu bya trades England egenda kubeera very careful ng'eyisa amateeka kubanga teyagala kuyisa tteeka ligenda kubeera nga ate liraga erinnya ebbi mu bazungu bano abalala badiiringa nabo kubanga they cannot be one tebasobola kubeera kugamba nga beemaliridde. They need to work together as a team. Ate naddala bwe kituuka ku bya trade, national security balina okulaba nti amateeka gaabwe gali mu layini y'emu n'ensi ezibeetoolodde such that tebabeera mu conflict baba bakola bizinensi zaabwe eza bulijjo kuba kiba kigenda taataganya ebyenfuna ate awamu n'ebyaki n'ebya security. Nja kuddayo ewa Irene Kamya katono nnyo. Irene olistede? Yes. Nja kufuna argument eyiyo okuva ku kya borders kuba ekisinzo okulema ennyo kyekyabavubi. Lwaki okuvuba kubadde issue nnyo mu nteeseganya zino? It's about the quotas and how much the fishermen can fish. Now, I tell you what it has turned out to be is that they've managed to come up with some sort of compromise, which is 5.5-year transition period with a guaranteed access to UK waters for 5.5 years. That's what we've had to. That is the agreement now. Without any issues for 5.5 years, and after that, access will depend on annual. They'll have to negotiate annually on how much EU fishing can be done within the UK waters. So during the transition, EU fishing rights in UK waters currently worth $650 million per year. But so that is how much it will be worth as well for the 5.5-year period during the transition, which is quite significant for people who are into fishing. I think that's why it's been like a big thing. Nigel Farage, he made the whole fishing thing such a big deal, in that abantu omuntu wa bulijjo actually thought fishing makes up quite a big percentage of our economy. Contributions into our economy come from fishing. Naye ngate they don't. So for the fishermen, obviously, this is a big deal. But again, my land friend Bwagambye, fishing has been a big thing for us. But the fishermen have the 5.5-year transition period to get things done. Okay. Joy, nja komawe wo katono nnyo njala advice joso okuwa abaana baffe abasoma courses z'enjawulo. At the moment, Brexit deal eno, what can you say to them? I know it is spot on. Inga Kakasanti, this is comfortable with you at the moment. Kutubulya.
basome ki bakole batya kubanga ti direction shi gitugenda kubatwalamu bwe tubanga tubadde nuli the European Union mother of all of us naye kati kigenze abana baffe direction ki gitugenda kubatwalamu courses na ki Actually, Irene will be telling us more about the new point-based system that we are going to introduce. Naye, like I've always advised young people waka inti wetunabanga tumazo tulumete bonaba abava mu yokola wano bagenda kuba tested under points that based on their qualifications and skills. And I'm proud to say abana baffe bagezi nnyo okusinga abasinga okuva mu EU okitegeera because one they speak English and their qualifications are actually most of the time accepted here, so they are likely to outcompete, for example abava mu Eastern Europe, especially Eastern Europe bebabadde basinga okutwala emirimu ezisinga just because they come from EU. So for me, if you get like 20 Ugandans overtake alongside maybe even 30 Eastern Europeans, they are likely to beat them on a point-based system. I would say go ahead, get those degrees, get those master's degrees, and you stand a very good chance. And also, to study, they are going to get a better chance of staying, for the system to take them on, because now they are going to respect those qualifications ahead of just the other EU nationals. Okay. Tugenda kuwa tumulamu dakiika nga 2 bali ku pano mujja kusigala nga mwogera ku side eyo nina akayimba ka Moze yes kagenda kubanga tupesa tuve mu bulango atikomewo abali ku pano musigaleko you can talk no problem. Yeah. Happy New Year baby to all my boys in London, still Ugandan baby, we represent Mama Moose boy. Bagalisa omwaka omupya gubaberere gwa ssanyu n'emirembe ebidodo byammwe bituukirire. Okuwetekoteko badde mwangu nnyo gubaddemu ebizibu bingi nnyo tufiiriddwa abakwano baffe. Ababadde n'ennaku gubadde muwanvu, ababadde n'essanyu gubadde mu mbeera ya nsi Mukama yagera. Senkuliddemu ndabiddemu njigiddemu abantu b'ensi bakyusa kkala basinga abafeeke. Will you look for me? Will you look for me when you need somebody to hold? Can I look for you? Can I look for you when I need somebody to talk to? I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagalisa omwaka omupya gubaberere gwa mirembe. I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagalisa omwaka omupya gubaberere gwa mirembe. Nebaza nnyo Katonda wanga ntuusiza mu mwaka omupya ntasiza ebizibu by'omukadde. Nebaza nnyo abawagizi banga bawagira muziki wange. You're my reason to shine. Tumira nnyo mama Mozabe Kampala abantu bange. I miss you all the time. Katonda sasira abatesi bange mufuba nnyo kunnemesa ensi ebintu by'ensi Mukama yagera. Will you look for me? Yes. Will you look for me when you need somebody to hold? You know what I'm talking about. Can I look for you? Yes. Can I look for you when I need somebody to talk to? I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagalisa omwaka omupya gubaberere gwa mirembe. I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagalisa omwaka omupya gubaberere gwa mirembe. Ayi Mukama Katonda waffe tulongose emitima gyaffe tujjemu obukyayi n'efitina tuwe okuyambagana n'okwagalana. Saasira nnyaffe Uganda ekulaakulane n'abafuzi baffe abakulembeze baffe obajjemu kamunguluze. I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagalisa omwaka omupya gubaberere gwa mirembe. I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagalisa omwaka omupya
kubaberere kwa mirembe. I wish you happy new year. I wish you happy new year. Mbagaliza omwaka omupya kubaberere kwa mirembe. I wish you happy new year. Nanda yinabira sikutalagirwanya gange katumaliriza omwaka tuli mu kalulu tuli mu covid naye ate Christmas eri kumpi kutuuka. Nze ndowooza nga tugenda mu maaso nti ng'omukyala yeesimbyemu kubeera Lord Mayor wa Kampala asomesa omukyala nandibadde njagala nti bwonaakomerawo ku Christmas endala nja kuba osanga nze Lord Mayor omukyala. Merry Christmas. Mu Christmas eno fuuka landiroodi ku bbeeyi entono ennyo. Oyagala ttaka lya kulimirako, kulunda oba kuteekako nnyumba z'abapangisa? Tulina ettaka lya buli kika ku buli kuba erifuluma n'eriyingira Kampala ate nga liriko ekyapa, amasannyalaze n'amazzi byonna ku ebiri. Kyuga Nsimbiri Wakiso 5/6 miliyoni 11, Nampungwe Wakiso 1 acre miliyoni 61, Kakunyu Wakiso 27 5/6 miliyoni 11, Nalvule Wakiso private mile land akawumbi kamu mu miliyoni 410. Nga bino osobola okukolerako ebirala bingi omuli okuteekako essomero, supermarket, petrol station, eddwaliro oba oddisigamu ensimbi. Nansana Wamala Kinyarwanda 6/10 ku miliyoni 270, nga kuno kuliko n'ennyumba etannaggwa. Mwera Hoima Road 9/10 miliyoni 36. Tulina n'amayumba agatundibwa Nansana Kabumbi nga gatudde ku 6/10 ku miliyoni 240. Gwayagala ebisingawo kubira ku James Muga e London oba mufune ku WhatsApp number +4 75 35 notiem 6 bw'oba tosobodde mufuna ku WhatsApp ye osobola mufuna ku www.connectuganda.com oba mufune ku email ye jemuga@connectuganda.com. Tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa Merry Christmas, everybody. It's my Demis. Tukwadiza nnyo nyatuliza tuli ku Connect Uganda Radio tuli ku mukutu www.connectuganda.com abali ku panel tubaniza nate ndachika ziri muyoka yise kusawa isatugwe hauliza nkwaniza nnyo tutunulira embeera ya Brexit deal yali oven ready olunaku lwaleero tulindirira olunaku lwokusatu okugenda mu parliament. Side eyo Irene Kamya ojja kutuyisaamu parliament igenda kukola etya kyekiddako ebintu ebikyo naye nga sinakugenda eyo nja kutunuulira nti do you think EU egenda kumisinga Bungereza ngeze wa Kyakwita sorry ngeze wa Kyakwita oza banatumisinga oba nedda? Joy. Ndiwa Joy. Okay, sorry. Irene. No, Irene again kutuyisa mu bya parliament intended. They will miss us. They will miss us so much, and I'm not just being arrogant, because we are real holiday makers, and we always want to feel welcomed. And I can't imagine lining up in a different queue. I don't know how long that new queue is going to be. You know, there are just so many things. We spend most of our money in the EU for holidays. Nobody wants to get a holiday from the UK with the stress that is here. The moment you want some time out, you just go across the border. But now we have all this negativity. We don't know what kind of attitude is going to come up. So, but I think they are going to miss us. I think so. You hope so, or you think so? Mkumbazira. Oza bana EU gena kumisinga UK or baneda? Nsamba. Wanjita. Nti yes, nkulya bulungi. Ngotulya? UK gena kutumisinga or baneda? Ejja kuba misinga kubanga the objective of that EU formation was to unite all those nations abali within the neighbor for economical purposes, for security purposes, for the right of mobility for their citizens. Kakati ebintu ebina bigenda kukyuka olwokuba nti amateeka gakyuse. For example, obadde olaba nti mu UK abantu abazimbuzi eza TV
TV abantu badde balaba emipiira gya EU for free. Now it won't be possible anymore. Mulina okukisasulira okitegere ebyo service against n'emipiira gigenda kukyuka butereevu kubanga omukazi bw'anoba alina okutwala n'engoye ze na buli kimu kyonna n'amasepiki gabadde afumira manokati kakale ate okalese bulungi akamasepiki alina okugatwala okitegeera tomutira ku liiso tomutira ku liiso kati ekirala ogenda kulaba nga exchange program university exchange programs zibaddewo naye kati ezo nga zikyuse yagambye okujjako nga university ya England esobola okukola commitment eya payment for 7 years then bajja kubakkiriza okukola exchange program. Ndowooza olaba ku ga benefits ezo nazigenze wekitegera ekitabaddewo before wekiraba yes okay exchange programs yeah okay ekirala olaba kati ng'ekibadde kya fisheries munnango Irene akyogeddeko bw'olaba fisheries nga bwebadde abantu badde aba EU badde bagenda ne bakola ki ne bavuba ebyennyanja. Initially EU yali eyagala 80% mu period ya transition of 5 years and a half bakola ki bakatinga out phasing out naye EU negamba ffe twagala 18% naye bagenze okumala deal ng'ate era EU yekoze eki yefunyemu bamalirize nga rounds of 25% within that 25 and a half years period. Kati kwegamba olaba nti both sides ziruuzinze kitegeka bali aba EU abavubi nabo bagenda kubanga income yabwe egenda ekendeera nga tabakyeyagala ngo badde beeyagala before naye ng'okusinga England yeruuzinze. Yes, does the Brexit deal make UK stronger or weaker? Weaker, of course. Omuntu yenna ali prudent ajja kugamba nti weaker kubanga teri muntu asobola kwemalira jjukira eri waffe emityana gye tuva nti wabeeranga nga olina okukolagana ne neighbor wo nti gwobe mubanga mama wammwe agenze mu lumbe musigala wa neighbor wekitegera ne bababikka ekikubiro ne mwebaga mu ddiiro kakati bwemubanga temukyakolagana ne neighbor ani agenda okulabirira abaana bo kitegere ekyokubiri omubbi bwe yajjanga n'azinda omuntu omu ku kyalo twayinanga cellphone yaffe ozijjukira agamba yembegende oba agengabi nga balifuuwa n'ow'emitala n'awulya ne bateeka kati essaawa zo tekijja kusoboka ekitega iwe erina kwegayirya banne munyambe waliwo omusajja ogunatuye ne yadduka mutuyambe ne basooka bato ne bagamba tetuli mu conflict wano kasooke tulabe tetukola mistake beetegezebwa nti do they have a jurisdiction to pursue omuntu EU gwayagala bakwate kugamba all that oyina example zompa zentegera okusingawo okuba kangende wa Irene Kamya njala kutugenda okenda mu parliament olunaku olwokusatu parliament egenda kubanga etunulira Brexit deal eno n'emitendera gyayo gyonna n'obuwakatirwa bwonna all the trimmings oyinza otuyisaamu briefly oza kinatambula kitya kitegeeza ki ku bantu abali mu parliament era parliament tugirinze kukola ki ebintu banagiwa bayinza okubiyiwa bagambe nti muddeeyo bimwagize tebijja kukola what are they good proceedings so the MPs were summoned to parliament on the 30th of December okuvotinga ku deal eno naye okusinzira ku byetulabye Kyakwita, who's the leader of the Labour Party, yes, agambye nti no, the deal is thin naye nga it's better than a no deal which is very unlike, you know, if we had Theresa May, I'm sure by now she'll be like, well, this is a bad, if she's saying this is a bad deal, a no deal is better than a bad deal. But in this case, everyone thinks this is as good as it gets. Yes. Of course, we have winners and losers on each point. Nayenga bombi, really, generally, the general consensus is that the deal will pass. And also remember that Boris has an 80-seat majority in the lower parliamentary chamber, and so it is very unlikely that the deal won't pass. And I think at this very last hour, you know, abantu abasinga de bagamba, oh, Boris
because they, you know, this thing has come to the last minute. So last minute. Enough time to scrutinize and check and say go back because at this very last at the 24th hour tewali agala kuberanga yalemeta we got something bali bagana okitegeera. So I think that the deal will pass, and obviously on the EU side, Michel Barnier, chief Brexit negotiator, briefing the EU ambassadors, and so the draft deal needs to be put before the 27 European member states, and I think they will also sign it, to be honest, and then we will move on. We will move on, and this is the deal we have. Of course, which still need to be looked into, like financial services that I saw in the deal that needs to still be finalized. The bare bones of it is in place, and this should go through, I think, without any question, and it should be in place by the 1st of January. Okay, waliwo Hannington Sebagala, Sweden, agambi ebyokuwasa n'okwewasa, how are they going to be affected? Ekibuzo kigenda wa Joy Kyakwita straight away. Hannington Sebagala, Sweden. Ebyokuwasa n'okwewasa, marriages. And for us, we understand marriage from the immigration perspective, and also marriage as the right to marry. So I don't know which from what perspective Jabadabuza, but this is what I know. As the deal stands. They didn't talk about marriage. I didn't see anything there. Did you see anything on marriage? No. Maybe it's asking in terms of maybe it's asking in terms of what will happen to people getting married here and what happens when they get married. Yeah, because at the moment EU nationals, EU nationals just have to get married, and then their partners apply. They don't have to meet the requirements of the immigration rules. However, when this ends and the settlement scheme ends, then they will have to meet the full immigration requirements, which I think I'm welcoming, because it has not been fair that people from other countries like the non-EUs have to meet all this, the English test, yet we speak better English, you know what I mean? And then they require the money, even when they earn more than the average, British person. And I thought that it wasn't fair, so I welcome the new. There are winners and losers, but we haven't lost everywhere. Nsamba. We haven't lost everywhere. There are certain areas where we are scoring, and I think that's an area where there is a real equalizer here. Okay, Nina omukulu agambye Kibuuka Mumbale agambye, is Africa winning anywhere with this new deal immigration wise? Mutubulira ali South Africa mu East London. Awuliza program ngandi wewe kwa uliza program Kibuuka Mumbale wewe kubanga uliza program kwandiza mgana yo tukubira ko kasimu. Anyway, kati is Africa winning anywhere? Yes. Okay. So I will talk about that. Kubanga. Irene. Yes. Okay. Cool. So I think. Well, I don't think. I know that with Brexit, or the end of the transition period has meant that has forced the government to reevaluate okulaba economy enetambula etya nga aba EU tebakyasobola kuyingira as really as they did before okunoonya emirimu bebakola strawberry picking bebakola emirimu gya wansi bebakola cleaning naye ate ng'abo bajjeeko waliwo n'aba EU abali highly skilled, so banansi doctor architects, researchers, abo bonna, most of them abamu babadde bava mu EU. Naye nga tetuleetaga kutunuulira nti oba alina work permit, because the work permit came with the nationality.
So with the new immigration system, the government have been forced with the new immigration system okutekamu or factoring in all those things okugamba nti kale bwe tuba tetusobola kufuna all of these people coming from the EU into the UK, how can we attract skilled people from across the world? The new after Brexit, this will be there will be an equal playing field for everyone. So tekimataringa nti oba ova EU kubanga lulinga bo applying omulimu okubeerako question kino. Are you an a UK or EU national? Already, Wadenga, they are not supposed to do with employers. That automatically gives you an advantage over somebody else again Ogamba. No, I need a work permit or but it has sponsorship, so I need sponsorship. So already now the pool of people of workers, employers who are just recruiting is wider now, and that includes all of our people, abava Uganda, wherever, abagala okujja okukola wano. So with the new immigration system, there's a new skill level. So skill level because the new immigration system came in place on the 1st of December. The 1st of December, if you had a job and you are overweighted okubeera ng'ofunye omulimu nga employer wo ali registered with the Home Office, so the employer bonna after the 1st of January, all of them need to be registered with the Home Office if they want to bring in people from outside. Simba wakati awo tugenda kukomawo exactly registration eyaba employers ngenda kusaba osimba wakati tukome mu dakiika emyokka yokka. Okay. Onoonya ekifo ekyomulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Nsamba ng'ovudde ku lw'entebe ky'ekifo kyokka ekyomulembe kiyoyoteddwa bulungi ate nga kitegeke bulungi n'ebibajja eby'omulembe. Oyagala kukola hanemono, kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famireyo, ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Abantu ba Katonda mwenna, amanya n'eddoboozi nze Pastor Mutebi Kalemeera okuva mu kanisa ya SDA. Mbayita n'essanyu okutwegattako mu kusinza n'okusaba okubeerawo buli lwa Saturday okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 7:30. Tubeera n'ebyokuyiga okuva mu Bayibuli, okubuulira okw'amaanyi, obubaka obuzzaamu essuubi, wamu n'ennyimba ezitendereza Katonda. Ebyo byonna bikutuusibwako ng'oli awo mu makaago. Ekigendererwa kyaffe kusinziza wamu, okunywezagana, okusabiragana n'okusabira bonna abalina ebizibu, wamu n'okukuyamba okweteekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda obunaatera okutuuka amangu. Twegatteko buli lwa Saturday wano ku Connect Uganda, wamu ne ku mukutu gwaffe ogwa Zoom, ID number 777-789-2020 okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 7:30. Mukama abawo omukisa. Merry Christmas, everybody. It's my Demis. Oh, Betano man, how are you? You made it! Yeah, I finally made it. I have been waiting to enter the Center Diaspora account for a long time. Oh, so tell me, is it true what they say? Which part exactly? They said this account has no maintenance fee. True. Interest rates of up to 5% per annum. Absolutely true.
with safe and secure investment options. The Center Diaspora account is Centenary Bank's gift to every Ugandan working abroad. If you have a desire to save and make investments back home, open a Center Diaspora account today with Centenary Bank and enjoy benefits of money well saved and invested. For more information, please call +256 701 537 408 or email sarah.nachiboneka@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Abayimba muyimbe nga mukuba obugoma oba obudingidde entongoli nga bwe munyenye ensege tombuuza lwaki wonna ssanyu ddembe omwaka tukufudde ennenge labayo sekukkulu esonga yogayoga mpuliriza bona ne ŋŋamba kuliko eryako ekkadde kubadde mwaka mabega luli naye ono yafuuka ŋŋombo bw'ova mu lyato ne libiibwa kuliko eryako ekkadde go balikirako ku kidongo. Owulire eŋŋombe era gisankanya abalala bakuba madinda eyo mu kiwonvu emmanga naye emitala mpulirayo ate ffe tuli wano mu byeggunda anti kristo azaaliddwa iyo wange ogamba otya kuliko eryako ekkadde bona neyogayoga mpuliriza mubadde mwaka muzibu nnyo kugambye mubadde agazibu ku ludda olwange sirinya naye kankwagaliza okujja kumme nagobegwadde sirina bigambo musajja wo yeŋŋamba entya oza okukuba ekidongo kyakanye nga ŋŋamba nti ozanna nga bwe nti omuziki njemula mpaka obudde kkeyenge ola abakadde naawe kijana nkulamusa bali b'effujja eryonka era nga kituufu ddala ddala. Coming to you live, the great mixed sounds of ConnectUganda.com. Kulamusaako gomulungi atuliza Connect Uganda Radio ku mukutu www.connectuganda.com eddakiika 21 mwezi ise ku ssaawa 3 wano mu Bungereza. Eno James Muga Show live okuva mu Greater London ekya Bungereza. Nze James Muga. Eno yo show egenda okubanga esembayo omwaka guno gwa 2020 mwaka gwa COVID. Tusunulira ensonga ez'enjawulo mu programu eno buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 kutuuka ku ssaawa 4 n'abagenyi banjawulo nnyo ddala. Naye ebintu ebyogerwako bingi nnyo mu time ngeno akadde kana kasembayo ak'omwaka, emikisa egy'enjawulo gy'ofunye mu mwaka, emikisa gy'osaba okuba ng'ofuna, naye kati nga mu mwaka guno guli special ennyo ogwa covid ya osaba kiki era emikisa egyo osuubira kugifuna otya? Ebintu tujja kuba tuyogerako mu half hour egenda okubanga eddako naye nga tukyali ku nsonga ya Brexit. Tulina abaloya baffe ab'enjawulo okuva mu Bungereza ate ne mu Canada. Tulina omukyala Irene Kamya ate ne Kyakwita okuva mu London, so nga ate tulina omukulu Nsamba ali mu Canada. Tutunulidde ensonga ya Brexit mu COVID ono, by the way tubirabira naye nga we twasembedde nabalinnya kutunulira ensonga ya registration of employers. Ba employers bonna bajja kubanga balina register ko bateeka enteekateeka egenda maaso. Irene Kamya yagenda kubanga tuyisa mu nsonga eyo naye nga Irene njagala otunulire ekigambo kya point based system kyona okisunsule bulungi tukitegeere bulungi nnyo kubanga waliwo ekintu omukulu minister wa Bungereza kyayogeddeko nti tugenda kufuna enkola eringa eya Canada
obuliawo tunabitegera okusingawo. Irene, over to you. Yes, so kakati ekintu ekyo Prime Minister ky'ayogera all of this time abadde ayogera ku kya point-based system. Naye ekikulu kiri nti point-based system has always been in place since 2012. So the UK has always had a point-based system. So kyebakoze kino is just really a rebrand of what has already been in existence since 2012. Kimpozi kyebakozeemu ekyenjawulo kyekyokuba kyembadde njogerako nti emirimu egiri eligible for sponsorship, so omuntu eyeetaaga work permit gyasobola okuapplyingira for reducing the skill level, so reducing the skill level to level 3. Level 3 eyo obeera ng'olina okulaga nti you studied up to A level, whereas before it was degree level. So of course this is taking into account Brexit and everything that comes with it. There might be more jobs than people willing to take up those jobs. So we could drop in a skill level from RQF level 6, which it was before the 1st of December, to RQF level 3. Kakati, point-based system eno erimu tiers, erimu different tiers. So before twalinanga tier 1, tier 1, 2, 3 up to 5. Naye kati what they've done is they've rebranded the tiers. Ngezimu zisigadde nga bwe ziri tier 1, naye nga tier 2 bagikyusiza nga bagitaddeko nti kati bagiyita skilled worker. So bw'obanga oli skilled worker osobola okuyingira, osobola oku-applyingira visa, but you have to score points. And that's why they call it a points-based system. So scoring a points za ofunye omulimu ogwa employer nga ali registered with the Home Office, and then also nofuna points saved. Then nofuna points ntino oba olina okulaga nti earninga a certain a minimum salary. Minimum salary before 1st of December yali 30,000 per year. Olina okulaga nti omulimu gw'okola gugenda kuwa 30,000 per year minimum, or whatever the rate is, kubanga government erina list y'emirimu gye ya publishinga. So list eyo kuliko salary. For every job there is a recommended salary. So salary, so bw'obanga applyingira omulimu oba olina okulaga nti no, you're either getting the recommended salary or the minimum salary, depending on whichever one is higher is what you need to get. What's the minimum roughly? What's the minimum? So minimum salary, yes. So minimum salary now is 25,600 per year. Yes, mulukaga. Yeah. 25,600. Omuntu ava mu Africa afune emitwalo 2 mu lukaaga. Yeah. No. So kakati. Joy, okay. Go on. No, you finish, Irene. Irene finish. Okay. Waliwo emirimu egimu, however, where, for example, if you're on waliwo gye bayita shortage of occupation list, emirimu egyo kati nga bannansi, for example, balina salaries that were very lower. Yes. So that is what I said, that there are certain jobs where the salary is lower, but that's acceptable because that's on the list of shortage of occupation, and that is what has been deemed appropriate by the government. But for enhance, bakiza how much? Enhance, I have to check on for trade you. I know the figures. Joy. Yeah, it's 20,450. 20. Okay. 20,450. 450. Kunans. Yeah. Sorry. 80. Sorry. Waliwo n'ekirala ekya bw'obanga tosobola kufuna ezo ssente, there is something called tradable points.
So osobola trading a point. So if your minimum is 20,480, you can trade points. For example, bw'obanga olina PhD, a PhD that's relevant to the role, you can claim points. So bw'obanga olina PhD, osobola okufuna maybe 70% or 80% less points than the recommended salary. Over, yes. So naye nga kyotasobola kukola kyokugamba nti no, for example, omulimu gw'ofunye gulinga maybe admin assistant. Naye nga ate admin assistant olina PhD, but the PhD you have is not relevant to the role. So in that situation, you can't trade points using your PhD. Kubanga PhD is not considered relevant to the role that you will be doing. So in that case, or like you'll be earning whatever the recommended salary for that job will be, and not less. Okay. Mkulu Nsamba, jump in. Waliwo ekikwocha. Waliwo ekintu kya kansa Irene alambise bulungi ensonga naye alinganga ndowooza aludde England for long time. Kubanga bwewamubuuziza ekibuuzo nti Africa egenda kufunamu n'agamba ejja kufunamu, naye nze ku lwange siraba Africa wegenda kufuniramu. Kubanga ngenda kubuulira nti Africa ebaddewo before EU was formed, mukimanyi bulungi. Era Uganda was, I think, is a former colony of England, mukimanyi bulungi. Right, yeah. Naye system ya England ya designingibwa ng'ebenefitinga abazungu bokka. Ate is a similar system eri Canada na America ni mu EU endala. Omuntu yenna okuva EU, England ng'ojja Canada, you don't need a visa. Okitegeera. Okuva Uganda, yes, okuva Uganda okujja Canada obogenda England, you need a visa. Nga kuliko okulaza sente meka, ebyapa bimeka, abaana bameka, ate ne banamugamba kikwasa ennaku. Kubanga tulina system wane egamba nti njija England kusoma. Joyo ayinza okunyonnyola. Bantu bangi bannayuganda abalina sente abamiddwa visa okujja okusoma England bamuga nti yo diguli gyeri e Uganda, lwaki osomera e Uganda? Wekitegere. Ninga ate tekisobola kubeerawo ku muzungu, omuzungu abadde ava Canada agenda England osoma, tebasobola mugamba diguli gyeri e Canada somera wa? Somera e England. Kitegeeza ki? Nti there is what they call systematic racism. Okitegeera towards abaddugavu. Era abannayuganda tekisoboka, tebabeera na kubeera nti batandika okugamba nti bagenda kubeera among the beneficiary of the Brexit. Tekirimu. Kubanga a system tegenda kuba favoringa. Ekyokubiri, tulina kye tuyita violation of rule of law, oba rule of law respected e Uganda. Omuzungu bw'alaba ebintu ebigenda e Uganda tafiiringa comfortable kutandika ate kukola ki kufuula Uganda nga patena waayo. Kubanga Uganda okimanyi obeera omusiyazi is a criminal offense. E England is not a criminal offense. Okitegeera ekyo kimanyi bulungi. Ekyokubiri, the justice system is corrupt. Omuzungu agenda n'atuna n'aga kati ddala bano njiringa nafungenda kufunirawo wenkanya senga. Wekitegera Museveni akuba bukubi simu n'agamba byabagamba leero tewaliwo kulonda. Wekitegera suspending wano ne wano campaign tusigaddewo. Kakati omuzungu ddala bw'omusuubire nti akwate esente ne sente diiru za economy ye awa Uganda diiru baleeta abakozi tekijja kusoboka. Ekyokusatu kyenjagala mumanyi nti Ugandan government oba African countries n'ensi eza EU, n'ensi eyagundi eya UK balina okutuula wansi bo bennyini ba leaders babeere nga balina kye tuyita bargaining power. Abafirika bagambe nti ffe tuli willing okukola naawe singa okola the following. One, you have to recognize our education. Omuntu avudde Uganda ng'olina degree olina okugenda through accreditation in England okukola. Omuntu avudde Canada oba avudde America ng'olina degree togenda through the same process omuntu avudde Uganda. Wasoma dda balina okukkiriza nti wasoma oli muyivu butereevu. Naye kijja kuba kizibu nnyo okukikola mu system ya Uganda kubanga n'abaana bangi amala e Uganda n'abeera ne degree naye nga tasobola kuwandika personal statement. Okitegeera nga tasobola kuwandika personal statement naye ng'akuga nti alina degree as a graduate. Obalabye bangi nnyo.
Okitege nayino omuvubuka alina na masters akiri yangamba ayagala muyambe kayagala kufuna PhD mufunidde PhD wano eriko scholarship baagala awandike proposal abaali bakoze ku graduate degrees mu kimanyi proposals aganya bwe yamulimu okuwandika proposal naye akati neweebuuza n'ogamba ono agenda okusoma PhD agenda gisomera wa era masters yagijja wa kati ezo zonna barriers zirina engeri gye ziremesa bannayuganda oba abafirika okusobola okubenefitinga mu katale ak'ensi zino ezaakula wabbo system yabwe eri transparent lwaki eri transparent nti omuzungu asomesa omwana adda emabega w'oluggi nga taamugenda kuggwako n'asetinga ebibuuzo n'abimuwa omwana n'abiita e Uganda bamuyitaani Matthew Bukenya bwe twasomera yaliko kati simanyi obaani yasetinganga ebibuuzo owanga yali ongomu kugamba ebintu bingi nnyo ebiremeseza bannayuganda okubeera beneficiaries y'akatale kano akamawanga agaakula kubanga n'ensomesa yennyini nkadde bakyakusomesa ani yazuula ki Lake Victoria ani yazuula ki Action Bay wano si gye tusoma okitegera n'osanga omuntu nga tasobola na kukozesa kompyuta kukozesa Excel Microsoft Word tasobola naye ng'alina degree kakati ddala omuntu oyo ddala agenda kusobola atya okumanovinga mu system ey'abantu bano towummula tayagala kulanga omugongo gukoze eki guyimiridde yafunze nanditeesesa nti yes nange babeni nakyenzagala okuddamu Joy no me by the way mwami Nsamba byonna byogedde bituufu but I love to look at I'm a hopeful person and I love to use whatever little positive stuff we can use now to move forward. So katika Uganda nze najja wano by the way nali ku campus moreover nga nsoma mateeka nesakola typing a assignment yonna nga tubiswala one day to type for us assignment but I came here and my first job was a casework assistant. I had 5 lawyers and I had to type up stuff. I learned and I have to be positive ntabana bajja bigger. Now what do we do? Kati nze na Irene we shall use our platforms nga tukuba omulanga nti abaana mubayigiriza okukozesa computers. That is one skill they are looking for. Kati ekyo ky'Uganda tugenda kikosa something to highlight nti kyetaagisa. You need to do more than that. Tubiraba bulijjo. Even here we have managers who can't even make a speech just because they what they mean. You know what I mean? But no? And you can read their reports and just really not up to their position, but because they are who they are, they have been given this job post or together. Yes. But we can spend all day looking at those things. But what I need, for me, Kamya Nsamba, tulina okukozesa kawindo kano. In fact wabadenga mwami mugobeza mu break kaba twogera wano nti tukimanyi nti above Australia they come here for backpacking, they don't even care how much money they got, whereas for us they don't even believe you will go back. However, we know that things are a little bit going to change. Kubanga, we have MPs at the moment who are saying by refusing people from Africa to come for holidays here, they don't know the opportunities available. Kubanga fena tukimanyi nti bogenda n'okyala ewantu olabayo opportunities. For example, mwami Nsamba ogambye nti abantu balina ssente. Nze abantu abamu bagamba nti abaana bamwe babanga bafunye visas. Give them that money to invest in the UK because I've seen my Thai students bajja wano kubanga bano the Russians, the Thai guys, wabajja okusoma abaana bawe nga bateekamu ssente, they become now like self-employed people here. You understand? So there are so many opportunities, but if they open up for our people to come and visit, to come and study, there are categories where they can switch into. Naye nze ndi hopeful abaana baffe bajja kusoma. Yes, I may not believe in all that chaos that is going on in Uganda, but people are still there who are learning and they have skills, and those skills are transferable. We need to encourage them to find for opportunities of making it if they can. I couldn't have said it better, Joy. Kubanga nange, I am optimistic. You know, we made this our education system in Uganda, but like Joy said, we have transferable skills. Nange najja wano, of course, kalenze najja to go to uni. Naye we najja wano, nagenda ku university again, just like Joy. I didn't use a computer. Well, we had old computers at school. Nayenga okutypinga
okunyamba kukola dissertation assignment bichi you learn and you adapt and you get into the system and you learn how to get yourself to the right places. So definitely I'm optimistic. I can't say we are there yet, but I think this is a step in the right direction, definitely. Okay, one quick question to Irene Kamya. Was it worth waiting? Brexit deal. Okay, was it worth waiting? Abantu bantulinze emyaka ena. Ebigenda okuvaamu. Was it worth waiting for? Well, from an immigration perspective, definitely. Because like I said, I still believe that the new immigration system will be a good thing for us as people outside the EU, and this would not have happened. But if for Brexit, this would not have happened. So definitely worth the wait. Nayenga as to how exactly it will benefit us as a people from outside the EU, that is something that we will have to wait and see. Kubanga, employers we've been talking through the break. Employers still have a long way of adjusting their mindset, their thinking. Okay, I don't have EU, but now I can consider an application for people from wherever they are in the world. That is a definite plus for us coming from outside the EU. So yeah. Gwe olungi atuliriza nkakasa nti byowulira obinyumirwa. Bwoba tobinyumirwa jako ogenda awalala. Naye saawa eno nkakasanga birungi. I do apologize. Right, tuli mu Christmas, tulinda New Year, tugenda kuswitchinga mangu nnyo, tugenda kulida kisinga mu katono nnyo kubanga tension ziyinza okubanga ziri waggulu, kati tugenda kugenda mu kumalako omwaka ate n'embeera ffe gye twabaddemu abali ku pano essaawa eno Christmas wagisipendinza otya, Brexit tusooke tumulekereze tulinde Wednesday wanaatuuka Parliament ja kutubulya ekigenda maaso ate ebisinga tugenze tubitegeera. Njala okubeera muka relaxation yawo akatonotono akamangu whereby nti omuntu atubulyako Christmas yatambudde etya. Yes, bananga bawuliriza mwenna tusanyuse nnyo okubeerako program eno eya Connect Uganda. Nga bulijjo mwaminika mwebale nnyo tuyitako program eno. Tusanyuka nnyo okuba nti nno tusobola to give back to our communities. Kubanga naffe nga bwe twava Uganda, we didn't have much. Naye we've managed to come here mu UK and we've managed to get where we are because of the foundation that was set for us while we were still in Uganda. So we are very grateful that we are able to give back to our communities. Era tubagaliza omwaka mugumaleko bulungi, mukama fena tukuume tuleme kulwala a difficult time, naye tusaba mukama alakuume mwenna. Era n'omwaka omupya tuguyingemu bulungi, ate omwaka omupya gubeere nga gwa mikisa myereere, gubeere nga guli so different from this year, which has brought a lot of pain, a lot of isolation from the life and different from the life that we have been accustomed to. So yeah, wentyo bagaliza omwaka bulungi yeah, so mumaleko bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale Irene. Okay, mukulu Nsamba, over to you. Second singabi ngazizo ese bwebale kutuwa kakisa kano mukulu muga webale ate kutuwotinga omwaka gwonna era webalire ddala economic management netugyebaliza ddala okujjako okukola ka disclaimer katonotono bwe nayogedde ku kya corona ntufunyeemu
nabadde sigezaako kumookinga abantu bafiiriddwa abantu baabwe oba abalwadde, wabula nabadde ngezaako okulaga benefits ezizze mu corona ono gwe tulimu naddala ffe abamubadde for long time. Wano waffe abantu bafudde emitwalo n'emitwalo, so si kintu kyakuzannya, naye buli kintu kibeerako ekirungi n'ekibi. Ate nga gangaffe abantu oluusi olabamu n'oga nti yes wadde kino kibaddewo naye kino nakyo weekiri, nakyo n'okyogerako. So omulimu gwaffe nga ffe bannamateeka kwe kwogera buli kintu ky'olaba nti kino kyetaagisa, kino tekyetaagisa, naye gwe ng'okyogedde. Ekyokubiri, njagaliza abantu ba Mukama bonna, abantu ba Ssaabasajja, abantu ba Maama Maria, Abakatuliki, Abasiraamu mwenna, Omukama asobole okubayisa mu mwaka guno ogwa 2020 omuzibu ennyo tusigazaayo ewiiki emu muyitemu bulungi n'ab'eŋŋanda zammwe, ate mweyongere okwekuuma obulwadde bwa korona buno katale tunaasinkana mu 2020. Akuuma Omukama, Ssaabasajja Kabaka. Joe Kyakwita katudduke n'obubaka bwo obw'omwaka. Bannange tubaagala nnyo, mwebale kuwuliriza Connect Radio, wano we tujja ne tuteesa ne twekulisa ne tutegeera biki ebigenda mu maaso. Tweyongere kuwuliriza radio yaffe and we keep discussing ebintu ebitukwatako wano ababeera mu diaspora n'ebintu ebigenda mu maaso ewaka. Nange overall it has been more about reflection, and there is so much to be so thankful for. Omanye ebintu byetwatwalanga before for granted, for granted things like just going around to go to the shop and doing the shopping. Us girls, I mean, you agree with me, we love window shopping. You just go and try on and feel that expensive dress on you, you know. Ebintu byetwatwalanga for granted. I don't remember the last time I went to, like a store, a young way, just to check out what is there. So this is what we need to understand, for us to be grateful for. And you just have to look around you. Wherever some come and see, you have that, you have those people around you. So as we get into the new year, a happy new year. There is always a hope. It is going to be better. I don't think it will be worse. It will be better. Have a nice time. Thank you so much. Abade ku pano mwabale nnyo, mwabale ddala. Nkakasa nti mutuwadde ekyo kye tubadde tusuubira kubanga buli omu yadde yesunze program eno. Ratings zibadde waggulu nnyo naddala mu Europe. Abadde baagala okuwulira enteekateeka eno ey'omulembe. Mwabale nnyo, mwabale ddala. Goodbye for now. Thank you so much. Kayimba akuva obanaffe aba muluwo about Christmas. Ate ne Mose for yes Mose MC Mose kikaje kubanga katusibula ku saawa eno akumata kumira mpera. Goodbye for now. Thank you so much. Abali ku pano goodbye. Kumira mpera ate mwabali ku line yes njala gamba kimu nti mukozi kya tendo okuba nti muli naffe all the way through nga muuliza program eno nga muuliza kyekigenda mu maaso n'abantu baffe abadde batukyalidde olunaku olwaleero. Mary's born child muruo batuvayo tugende wa Mose. Happy New Year. Dalmachon i Bethlehem emamma wachonwa